one of the holy sonnets of John Donne, that is Batter My Heart, 3% God. It is a short poem, but it has multiple resonances in keeping with the metaphysical tradition of John Donne's text. So this whole text is saturated, though religious in temper, saturated with the metaphysical traits, as you can see while going through this text, that John Donne has devised a kind of central kind of device of paradox throughout the poem to depict his love for the Almighty, the God, and the holy sonnets that marked a watershed in John Donne's career. Because you can see a three-part or tripartite division in John Donne's poetic career. The earlier John Donne was basically writing some erotic love poems where some faithlessness of women was treated, not the faithfulness that was the state before his marriage. So, if you read poems like Go and Catch a Falling Star, there John Donne tells the fact that nowhere lives a woman who is chaste and fair. যেরকম একই সাথে সুন্দর এবং সৎ সেরকম মেয়ে পাওয়া যায় না তার মতে, সো ইট ইজ আ মিরাকেল। তো এরকম তার মধ্যে একটা সিনিক্যাল একটা ট্রেন্ড আমরা প্রথম দিককার কাব্যে দেখতে পাই জন ডনের মধ্যে, এবং যেখান থেকে আমরা একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলাম when Anne Moore made an entry into his life. And I told you that the entry of Anne Moore that rewrote the landscape of John Donne's poetry. কারণ তার কাব্যের মধ্যে তখন পালাবদল ঘটেছে, মানে যে ধরনের তার মধ্যে সিনিক্যাল টোন প্রথম দিকের কাব্যে থাকতো, সেখান থেকে তিনি একটা মানে যখন তিনি প্রকৃত প্রেম পেয়েছেন, হ্যাঁ সেই সময় তিনি একটা পুরোপুরি রোম্যান্টিক পোয়েম, যদিও সেটার মধ্যে সেন্স অফ র্যাশনালিটি যথেষ্ট মাত্রায় ছিল, সেইগুলো লেখা শুরু করেন। দ্যাট ওয়াজ আফটার হিজ মিটিং উইথ অ্যান্ড ফলিং ইন লাভ উইথ অ্যান মুর। যেমন আমরা গুড মোরতে পড়েছি ক্যানোনাইজেশন, এক্সট্যাসি, ভ্যালিডিকশন, ফরবিডিং, মর্নিং, এটসেট্রা এটসেট্রা, এসব ফ্লি ছিল, সেই সব টেক্সটে পেয়ে এসেছি। সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় পর্যায়ের জন ডন। তৃতীয় পর্যায় যেটা হোলি সনেটস এর মধ্যে পড়ছে, যেগুলো বেসিক্যালি বলা হয় যে অ্যারাউন্ড 1609 বা টু 1611 এরকম সময়ের মধ্যে যেগুলো লেখা, যেখানে তিনি গড, ডেথ, এইসব থিমগুলো নিয়ে ডিল করছেন, ঈশ্বরের প্রতি তার যে ডিভোশন। দিস ইজ অলসো আ ডিভোশনাল সনেট, অ্যাজ ইউ ক্যান সি। এটা হচ্ছে তোমার হোলি সনেট নাম্বার 14, ব্যাটার মাই হার্ট। হোলি সনেটস এটা তিনি সেই সময় লিখছেন যখন তিনি একটা কনভার্সন করছেন, একটা রিলিজিয়াস কনভার্সন করছেন তার জীবনে। কোন জায়গা থেকে কোন জায়গায় না, ফ্রম দ্য ফিল্ড অফ ক্যাথলিক রিলিজিয়ান টু দ্য অ্যাংলিকান রিলিজিয়ান। সেই সময় তার যে স্টিডফাস্টনেস, তার যে ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য, হ্যাঁ সেইগুলো তার এই ধরনের হোলি সনেটসে বারবার করে আমরা পরিলক্ষিত হতে দেখি। এবং এই টেক্সটার মধ্যেও একটা সাইকোম্যাকি আমরা দেখতে পাই, একটা যেন টানাপোড়েন চলছে কবির মধ্যে, যে তিনি যেন ঈশ্বরের কাছে ফিরে যেতে চান, তিনি যেন ডেভিলের খপ্পরে বা শয়তানের খপ্পরে পড়েছেন, এরকম কিছু কিছু ইমেজ যেটা জন ডান এই টেক্সট ইউজ করছে। তো আমরা টেক্সটটা দেখি ফার্স্টে। Okay, so John Donne wrote the series of poems, as I was saying, that holy sonnets. এগুলোতে আমি বললাম। Furthermore, the speaker believes that faith can only return through forceful means. God has to force his way back into the speaker's heart. The poem is at once a witty and an achingly open portrait of a soul desperate to overcome the torments of religious doubt. So this poem was written at a time when his heart was overcome by religious despair, and he was trying his best to get out of that situation, to actually find a way out from that deadlock or from that impasse. Okay, so that aspect has been depicted beautifully in this poem. Look how it begins. Batter my heart, 3% God. For you, as yet but
knock, breathe, shine, and seek to mend, that I may rise and stand, overthrow me and bend. You force to break, blow, burn, and make me new. Though he is writing a religious sonnet, the basic metaphysical structure never leaves John Donne. Because in his choice of unique imagery, in his choice of unique metaphors, he is unparalleled. ব্যাটার কথাটার অর্থ কি? ব্যাটার মানে হচ্ছে স্ট্রাইক করা, টু স্ট্রাইক অ্যাট সামথিং, টু হিট উইথ হেভি সাবস্ট্যান্স অ্যাট সামথিং। ব্যাটার শব্দটার একটা রিলিজিয়াস কনোটেশনসও আমরা বাইবেলে লক্ষ্য পাই, হ্যাঁ, বা দেখতে পাই। হ্যাঁ, তো ব্যাটার মাই হার্ট মানে স্ট্রাইক অ্যাট হিজ হার্ট, দ্য পোয়েট ইজ সেইং। So the poem sets off in a religious tone with a plea, হ্যাঁ, যেখানে তিনি ফার্স্টে 3 person God you know, that is the Holy Trinity, that is the manifestation of God in 3 different avatars or in 3 different entities। হ্যাঁ, সেটা কি না, একটা হচ্ছে ফাদার, সান, that is Jesus, and the Holy Ghost, Holy Spirit, that is 3 person God। So he is asking the God manifested in 3 persons. What is his kind of request to God? যে to strike at his heart, সেখানে যেন সে আঘাত করে, ব্লো করে। So the whole poem actually sets up in a religious manner, as also we can see that apart from that, in addition to that, the religious imagery, John Donne has utilized or used some martial imagery in this sonnet। কারণ ব্যাটার শব্দটা কিন্তু যেটা যুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত, তাই না, ওয়ারফেয়ারের সাথে সম্পর্কিত, যেখানে আমরা ব্যাটারিং র্যামস অফ দ্য আর্মিজ বলে থাকি, বা এরকম ভাবে যদি আমরা বর্ণনা করি। সো এখানে একটা মিক্সড করছেন, বা এই কবিতাটার মধ্যে একটা, এটা বলছিলাম যে একটা প্যারাডক্স, একটা স্ববিরোধিতা রয়েছে, কিন্তু সেই প্যারাডক্স তিনি পারপাসফুলি করছেন। যেমন তিনি এখানে ঈশ্বরের প্রতি তার ভালোবাসাকে এমন ভাবে বর্ণনা করছেন যেন সেটা একটা তার প্রেমিকার প্রতি তার ভালোবাসা। হ্যাঁ, so so divine love is equated with the erotic love, that is John Donne's genius। হ্যাঁ, তো that streak you can find in this poem, but the way it begins, batter my heart, we can understand that it begins with some martial metaphor, with an apostrophe to God। And what is request? Second line দেখো, for you as yet but knock, breathe, shine and seek to mend। এই ধরনের কাজ কারা করে? আমি ঈশ্বরের কথা ভুলে যাও। এখানে যে ধরনের টাস্কগুলো ইউজ করছে, ভার্বগুলো লক্ষ্য করো, নকিং, ব্রিদিং, শাইনিং and mending, these are the tasks which are performed by which person? Any idea? So religious person. না, রিলিজিয়াস পার্সন না, এমনি অ্যাকচুয়ালি যে যে কাজগুলো করে রিলিজিয়াস পার্সন, তো এখানে এখানে মিন করা হচ্ছে। হ্যাঁ, কারণ জেনারেলি একটা রিলিজিয়াস পার্সন তো নক করে না, হ্যাঁ, বা সে মেন্ড করে না। নর্মাল পারসন তো তাই করছে, মানে হ্যাঁ, এখানটা একটা মেটাফর ইউজ করা হচ্ছে। মেটাফরটা হচ্ছে যে গড অ্যাজ আ টিঙ্কার, হ্যাঁ, এবং দ্য পোয়েট ইজ লাইক আ পট। সো এই ইমেজটা এখানে বেসিক আনা হচ্ছে, হ্যাঁ, যে জাস্ট অ্যাজ আ টিঙ্কার অ্যাকচুয়ালি মেন্ডস হিজ পট, দ্য ওয়ে হি অ্যাকচুয়ালি ক্রিয়েটস ইট, সেই অর্থে এখানে ঈশ্বর যেন তাকে নিয়ে সেভাবে তাকে যেন মেরামত করতে পারে, হ্যাঁ, যে টিঙ্কার যে কাজটা আমরা বলে থাকি, হ্যাঁ, যে অ্যামেন্ড করতে পারে। সো নকিং বা অন্যান্য যে টার্মসগুলো এখানে ইউজ করা হচ্ছে, দ্যাট ইজ ইন দিস সেন্স। সো অ্যাজ ইয়েট বাট knock, breathe, shine and seek to mend। So as we can understand from the next lines, the poet continues to employ a paradox, a paradoxical metaphor of breaking something to create something new। Actually মেন্ড করছে, যে তার মধ্যে যেগুলো ধরো যেগুলো ইভিল রয়েছে, যে সেন্স অফ ইভিল রয়েছে, যে ধরো ইমপিউরিটি রয়েছে, হ্যাঁ, সেগুলোকে তিনি আর্জ করছেন, হ্যাঁ, এলিমিনেট করতে, দূরীভূত করার জন্য। বাই জেন্টলি নকিং ইট ইজ নট পসিবল। তারপর তিনি আরো আস্তে আস্তে বলবেন, হ্যাঁ, যে কিভাবে তিনি সংশোধিত হতে চান, সেটাই হচ্ছে এইটা টেক্সটের মধ্যে তার প্রার্থনা। বাট নক, ব্রিথ, শাইন অ্যান্ড সিক টু মেন্ড,
দ্যাট আই মে রাইজ অ্যান্ড স্ট্যান্ড, মানে এখানে ভাঙার ইমেজ ইউজ করা হচ্ছে, যেমন ভাবে একটা টিঙ্কার, হ্যাঁ, সে যেমন ভাবে মেন্ট করে কোনো জিনিসকে, তেমন ভাবে ঈশ্বর যেন তাকে মেরামত করতে পারেন। সো যেটা বলছিলাম যে গড ইজ প্রজেক্টেড হিয়ার ইন দিস লাইনস অ্যাজ এ কাইন্ড অফ টিঙ্কার, অ্যান্ড দ্য পোয়েট জন ডান ইজ প্রেজেন্টেড অ্যাজ এ পট দ্যাট ক্যান বি মেন্ডেড। So that I may rise again and stand, overthrow me, bend your force to break, blow, burn, and make something and make me new. So as you can see that, look at the choice of the verb. হ্যাঁ, যে যে শব্দগুলো এখানে ইউজ করছে, breathe that represents life, and suggests the wind which is God's breath. So connected to the wind, shine, the third word, third verb এক্ষেত্রে, that is evocative of sun, and seek to mend, that is evocative of healing. আচ্ছা, just one second. হ্যাঁ, তো যেটা বলছিলাম যে নকিং, ব্রিদিং, শাইনিং, এগুলো তো অ্যাকচুয়ালি এখানে রিলিজিয়াস কনটেক্সট ইউজ করা হচ্ছে এবং সেগুলো ডিপার মিনিং শব্দ নিয়ে বলছিলাম, বাট অ্যাকচুয়ালি দিজ আর metaphorical depictions that the poet has devised throughout the whole poem. Seeks to mend, যেটা বলছিলাম যে that is related to healing. So to put it in other words, that is, God has been gently and kind of very politely trying to heal the speaker. That is, sending the breeze, shining down with the sun, all the glories, light, to actually initiate a change in the speaker's soul. So God has been very polite till now. That is according to the poet. The God is very polite and he has tried to amend me very politely by knocking, by actually showering his blessings on me, etc., etc., bending. But the speaker is a kind of hardcore, too hardcore. That is, the person, the poet is thinking that too much gentleness would not restore the faith of the speaker. He is like a hardened criminal. He is like a hardened sinner. That's why that gentleness would not actually eliminate that impurity from the mind of the poet. So there is the central paradox. The problem wants to rise and stand, which is a metaphor for regaining faith in God, implying that the speaker has lost that faith. So this metaphor compares faith in God to standing upright, and not having faith to lying on the ground. So here is where the poet gets paradoxical again, because the poet is telling God that I may rise and stand, overthrow me. The speaker is saying, in order for me to stand upright, you will need to topple me. Got it? কারণ overthrow মানে কি, যেটা হচ্ছে লিটারাল অর্থ হচ্ছে to seize power. এখানে the request is that the poet wants God to take charge of his soul. The poet requests God to take control of the soul of the speaker. That has been his request. In the next clause, you can see that the poet employs a similar paradoxical set of ideas. Last line যদি আমরা দেখতে পাই, সেখানে কি বলছে না, break, blow, হ্যাঁ, burn সেখানে ইউজ করা হচ্ছে, break, blow, burn, বা অনেক টেক্সট এখানে bend রয়েছে কথাটা। So these words, break, blow, burn, and make me new, এটার সাথে দেখো আমরা একটা সিমিলারিটি পাচ্ছি সেকেন্ড লাইনের ভার্বগুলোর মধ্যে, তাই না? নকিং, ব্রিদিং, শাইনিং, এইটা এক ধরনের কাজ, ব্রেকিং, ব্লোয়িং, বার্নিং এটা এক ধরনের কাজ। দুটো কাজের মধ্যে কিন্তু পার্থক্য রয়েছে। কোন সেন্সে রয়েছে পার্থক্য, এনি আইডিয়া? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলছি স্যার একটা destructive মানে যেটা breaking, blowing and burning সেটা তো destructive in nature. এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি, এই দুটো হচ্ছে পার্থক্য। যে প্রথম যে গডটার ইমেজ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নকিং করছে, ব্রিদিং, শাইনিং এটসেট্রা, সেটা অনেকটা বেনিভোলেন্ট ম্যানিফেস্টেশন অফ গড। আর সেকেন্ড যে কাজটা করছে ব্রেকিং, ব্লোয়িং, বার্নিং, সেটা কিন্তু অনেকটা পাওয়ারফুল অ্যান্ড ডিস্ট্রাকটিভ।
manifestation of God. So we can understand the poet doesn't want a very kind, very soft-hearted God, say a lamb-like God, but a tiger-like God, very powerful, very destructive, as well as punitive, whereas it is needed. That's why the speaker doesn't need to be healed. সেকেন্ড লাইনে যেটাকে তিনি ইউজ করছেন যে মেন্ট, হ্যাঁ, সেই ইমেজ অফ হিলিং ইজ অ্যাকচুয়ালি রিজেক্টেড, but something more extreme is required of. The speaker needs to be rejuvenated. The speaker needs to be revitalized, reborn, emerged as a new person, make me new. এবং সেটা যেন হতে পারে একমাত্র যখন তার ওল্ড সেলফ সেটা যেন সম্পূর্ণ ধ্বংস হতে পারে। এইরকম একটা সেন্স অফ রিলিজিওসিটি আমরা পরবর্তীকালে ডব্লিউ.বি. ইয়েটস এর কবিতা পড়ার সময় সেখানে পেয়ে থাকবো বা পেয়ে থেকেছি। যারা সেলিং টু বাইজেন্টিয়াম পড়েছো সেখানে দেখেছো যে এই ধরনের মেটাফোর কিন্তু ডব্লিউ.বি. ইয়েটস ইউজ করছেন, যেখানে একটা হোলি ফায়ার ইমেজ ইউজ করছেন ডব্লিউ.বি. ইয়েটস টু ইনিশিয়েট আ চেঞ্জ ইন হিজ সোল, বা যেটাকে আমরা রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে আগুনের পরশমণি, হ্যাঁ, যেটা যেটা হচ্ছে পরশমণি, দ্যাট ক্যান পিউরিফাই, দ্যাট ক্যান অ্যাকচুয়ালি ইনিশিয়েট আ চেঞ্জ। সো পরবর্তীকালে ইয়েটস এর মধ্যে এই সিম্বলিক বা এই যে একটা স্পিরিচুয়াল ইলুমিনেশন যেটা আমরা জর্ডানের শেষ পর্যায়ের কাব্যে লক্ষ্য করতে পারছি, ওয়ান ক্যান ফাইন্ড আ ক্লোজ সিমিলারিটি ইন থট প্যাটার্ন বিটুইন জর্ডানস লাস্ট পোয়েমস and the tower poems of W.B. Yeats, especially Sailing to Byzantium, when that aspect of religiosity has been depicted in great terms. So, as I was talking, that the poet doesn't want a very benevolent, gentle kind of God, so but a kind of very hard God, because he is a kind of hardened sinner. That's why he needs to be kind of treated in this manner, and that is his request. Every clear তো? নেক্সট লাইনে যেটা বলছে যে I like an usurped town to another due, labor to admit you, but oh, to no end. Reason your viceroy in me should defend, but is captived and proves weak or untrue. প্রথম যে ইমেজটি ইউজ করছে খুব সুন্দর একটা কম্প্যারিজন, I like an usurped town to another due. সেই যে মার্শাল মেটাফোর আমি বলছিলাম, হ্যাঁ, যুদ্ধ ফিল্ডের সাথে যে শব্দগুলো যায়, প্রথমে তিনি ব্যাটার দিয়ে শুরু করেছিলেন, যে স্ট্রাইকিং করা, যে কাউকে অর্থে আঘাত করা, হিটিং করা, এই অর্থে ইউজ করা হয়েছিল, বা তারপরে ব্রেক, ব্লো, বার্ন, এগুলোও যায় অ্যাকচুয়ালি মার্শাল মেটাফোর হিসাবে। সেটা যেন কন্টিনিউশনে আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্য ইমেজ অফ ইউজ অফ টাউন। দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট মেটাফোর। শর্ট কোয়েশ্চেনও আসতে পারে এটাকে এক্সপ্লেন করতে যে কেন ইউজ অফ টাউনের সাথে পোয়েট কম্প্যারিজন করছেন। হ্যাঁ, কারণ দ্য পোয়েট হিয়ার ইউজেস হুইচ ফিগার অফ স্পিচ, এখানে লাইক রয়েছে, মানে এটা হচ্ছে ইজ অ্যান ইনস্ট্যান্স অফ সিমিলি। ভেরি গুড। এটা যখন এক্সপ্লেন করবে তখন লিখবে, এটা বর্ণনা করে যে ইউজিং দ্য হেল্প অফ আ সিমিলি দ্য পোয়েট ট্রাইস টু মিন দ্যাট his soul is like a town that has been taken over by an enemy army. So according to this comparison, an enemy of religious faith perhaps has taken over the speaker's soul, so that the speaker no longer feels faith in God. So perhaps এখানে তার গডের এনিমি কে থাকতে পারে, ঈশ্বরের এনিমি সে যদি আমরা দেখতে যাই, তাহলে সেটা হচ্ছে নাস্তিকতা যদি আমরা বলতে পারি এক ক্ষেত্রে, হ্যাঁ, এথিস্ট যেটাকে আমরা বলি, এথিজম, দ্যাট ক্যান বি দ্য কাইন্ড অফ এনিমি অফ রিলিজিওসিটি। তো তার দখলে যেন রয়েছে, তার সোলটা যেন এমন একটা শহর যে শহরটা দখল করে নিয়েছে ঈশ্বরের যে বিরোধী। ওকে, সো কম্প্যারিজনটা আমাদের বুঝতে খুব একটা সমস্যা হয় না, যেটা টু অ্যানাদার ডিউ, যে অন্য একজনের কাছে যেন আমার সোল এখন বশ্যতা স্বীকার করে রয়েছে। তো এখানে একটা যে ইমেজ অফ একটা পজেশন, হ্যাঁ, পজেশন, সেটাও কিন্তু আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে হিজ সোল ইজ পজেসড বাই দ্য এনিমি অফ গড। সেটাকে আমরা সেটানও বলতে পারি, কারণ পরবর্তীকালে বিভিন্ন ক্রিটিকরা এটাকে সেটান হিসাবেও দেখানো হচ্ছে যে সেটান যেন আমার সোলটাকে দখল করেছে। কারণ নেক্সট ফিউ লাইন গুলো পড়লে সেখানে দ্য সেটানিক ইমেজ দ্যাট অলসো
comes into the surface. So these lines, as you can see, labor to admit you, but oh to no end. That showcases the struggle of the poet, that he is laboring hard, he is trying hard to actually get out of the clutches of the evil. But the poet is trying hard to connect to the world of religiosity. The poet is trying hard to connect to God, but to no avail. That's why he is laboring to admit you. Admit মানে এখানে দেখো যে it is also a kind of literal meaning of admit, যে let in, যে তিনি যেন ঈশ্বরকে স্থান দিতে চান, হ্যাঁ, হৃদয়, তিনি যেন ঈশ্বরকে সেই টাউনে ঢুকতে দিতে চান। তার হৃদয় হচ্ছে এমন একটা শহর যেখানে তিনি এন্ট্রি দিতে চান, অ্যাডমিট করাতে চান কাকে? ঈশ্বরকে, বাট হি ইজ আনএবল টু ডু দ্যাট। লেবার টু অ্যাডমিট ইউ, বাট ও টু নো এন্ড, যেন মনে হচ্ছে না সেই ডক্টর ফস্টাসের সেই মৃত্যুকালীন সলিলোকি যেখানে সে বারবার ল্যামেন্ট করছে, হ্যাঁ, যে সূর্য যদি আরেকটু বেশি সময় ধরে আজকে স্টে করে, আজকে যেন কোনো সময় মধ্যরাত্রি না আসে, হ্যাঁ, যে রাইজ রাইজ এগেন, হ্যাঁ, যে পারপিচুয়াল ডে অ্যান্ড মিডনাইট নেভার কামস। তো সেখানেও একটা তার মধ্যে কিন্তু একটা অনুশোচনা হয়েছিল ফস্টার্সের at the fag end of his life when he laments about the kind of misuse of his power, about his going into the clutches of the devil এবং সে falling in trap in the world of black magic বা witchcraft. So labor to admit you, that means এখানে নানান রকম টেম্পটেশন সেদিকগুলো একদিকে যেমন মিন করছে which are diverting the poet, তেমন করে তার মধ্যে যে নাস্তিকতা তাকে এতদিন গ্রাস করেছিল সেটাও তাকে কিন্তু এখানে এই লাইনটার মধ্যে দিয়ে হিট করানো হচ্ছে। তারপরে বলছে রিজন ইউর ভাইসরয় ইন মি শুড ডিফেন্ড বাট ইজ ক্যাপটিভড অ্যান্ড প্রুভস উইক অর আনট্রু। সো দ্য স্পিকার ইউজেস আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট নিউ character here, that is reason. Reason has been personified here. So ভাইসরয় মানে কি? ভাইসরয় মিনস কাইন্ড অফ ডেপুটি, হ্যাঁ, যে কারোর পরিবর্তে শাসন করে, রুল করে। ভাইসরয় ইজ সামওয়ান হু গভর্নস ইনস্টেড অফ দ্য রুলার, ঠিক আছে? তো যাকে আমরা গভর্নর অফ এ কলোনি বলতে পারি বা ডেপুটি বলতে পারি। এখানে ভাইসরয় মানে ডেপুটি, রিজন কার ডেপুটি? অবশ্যই রিজন ইজ আ ডেপুটি অফ গড। So the poet treats reason as a viceroy, as a deputy. Metaphorically, reason is supposed to rule people's soul. কারণ গডের পর সেই হচ্ছে সর্বশক্তিশালী, হ্যাঁ, সেকেন্ড ইন র্যাঙ্ক যদি আমরা বলি। So reason should defend the poet, the speaker, against things that would actually cause him to do something that would weaken the faith of God. So logical thinking is expected. Logical thinking is supposed to help people overcome the clouds of religious despair. So while modern readers might not associate reason with religion to such extent, in fact, reason and logic have played a central role in Catholic theology for centuries. Thomas Aquinas, a medieval theologian, the reference of which you have also found in the poem Good Morrow, the philosophy of Thomas Aquinas, যেখানে সেই equiproportionate nature of love নিয়ে তিনি বলছেন। So Thomas Aquinas reconciled Aristotelian logic with Christianity and connected reason with God. Donne, who was raised as a Catholic 300 years after Aquinas' life, inherited that tradition. At the same time, John Donne is also pushing back against it, or at least playing with it. Because whereas reason should be divine, reason should be God-gifted, reason should be protected by the mercy of God. But the speaker says it is captived, it proves weak or untrue. যেন একটা যুদ্ধে যেন পরাজিত হয়েছে তার বিচার বুদ্ধি, বিচার বোধ, বিচার বিবেচনা বোধ। যে বিচার বিবেচনা বোধ না ঈশ্বরেরই একটা দূত যেটা আমাদের কাছে আসে, আমাদেরকে দিশা দেখায়। So reason is your viceroy, reason is your deputy.
কিন্তু সেই যুদ্ধে যেন সে যেন পরাজিত হয়েছে এবং সে যেন বন্দী হয়েছে, এরকম ইমেজ রাখা হচ্ছে যে রিজন ইজ ক্যাপটিভড। হ্যাঁ, যে রিজন ইজ অ্যাকচুয়ালি টেকেন ক্যাপটিভ আফটার দ্য ওয়ার, that's why it is ineffective to guide me. Otherwise, had I been under the proper care of reason, hmm, proper guidance of reason, I could have actually come out of the situation, come out of the possession of the evil. But that is not possible because I am now captived. But not he is captive, but his reason, his sense of rationality is actually captived. That's why it is actually weaker, untrue. So reason which is supposed to lead people to the truth, that itself turns out to be a falsehood, a falsity in this manner. So this whole comparison also is in keeping with the poem's extended metaphor by which he compares the speaker's soul to a city that has been taken over by an enemy. এটা হচ্ছে কবিতাটার একটা ব্যাকড্রপ। হ্যাঁ, এই সেন্ট্রাল মেটাফোরটাকে তিনি পুরো কবিতা জুড়ে ব্যবহার করছেন, যে শয়তানের দখলে যেন তার সোল, একটা টাউন, সে যেন চলে গেছে। এবং এই ধরনের জিনিস আমাদের বুঝতে খুব একটা সমস্যা হয় না, বিকজ ডিউরিং দ্য রেনেসান্স টাইম, ইউ নো দ্যাট রেনেসান্স মিনস দ্য রিভাইভাল অফ গ্রিক অ্যান্ড রোমান কাইন্ড অফ myths, legends. So readers were steeped in the tales of military sieges, for example in Iliad, Odyssey. সেখানে তো এইসবেরই গল্প, যদি তোমরা ইলিয়াড পড়ো সেখানে তো শুরুই হচ্ছে যে কিভাবে দ্য ইমেজ অফ সিজ দিয়ে, হ্যাঁ, অ্যাগামেমনন অ্যান্ড অ্যাকিলিস তারা 9 বছর যুদ্ধের পর যেভাবে তারা সেই টাউনটাকে রেড করেছে, সেখান থেকে দুজন মেয়েকে তারা কিডন্যাপ করে এনেছে, ব্রাইডিয়াস অ্যান্ড তোমার ইয়ে ক্রিসেইস, দুজনকে তারা কিডন্যাপ করে এনেছে সেই শহর লুট করে। তাহলে এই ধরনের ইমেজের সাথে তারা ভেরি ভেরি মাচ ফ্যামিলিয়ার ছিল। হ্যাঁ, যে টেলস অফ মিলিটারি সিজেস ডিউরিং দ্য টাইম। তো সেরকমই একটা কম্প্যারিজন জর্ডান এখানে পুরো কবিতাতে এমপ্লয় করছেন। যেখানে আমরা লক্ষ্য করতে পারি, বা এই ধরনের গল্প আমরা আর্থারিয়ান লেজেন্ডেও দেখতে পাই। আর্থারিয়ান লেজেন্ডস ইউ নো ওয়ার ভেরি ফ্যামিলিয়ার ডিউরিং দ্য মিডিভাল টাইম। সেখানেও কিন্তু আমরা দেখতে পাই দ্য স্টোরিজ হোয়ার দ্য ফেট অফ এ সিটি ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য স্ট্রেংথ অফ ইটস লিডার। So this comparison is something that John Donne is actually bringing from the contemporary kind of books, contemporary tales which people were reading. And as I told you in earlier classes, that the external world is never shut out from John Donne's poetry. পারিপার্শ্বিক জগতে যেগুলো ঘটছে সেগুলো কখনোই তার কাব্যে অ্যাবসেন্ট থাকে না। সেটা হোক কোনো ভৌগোলিক কোনো রকম এক্সপ্লোরেশন, জিওগ্রাফিক্যাল কোনো রকম এক্সপ্লোরেশন, সেটা আসে। লেট সি ডিসকভারার্স টু নিউ ওয়ার্ল্ডস হ্যাভ কাম, লেট ওয়ার্ল্ডস অন ওয়ার্ল্ডস, ম্যাপস অন ম্যাপস হ্যাভ শোন। সে কন্টেম্পোরারি যে হ্যাবিট অফ কাইন্ড অফ ডিসকভারিং নিউ ল্যান্ডস, দ্য ফিল্ডস অফ কার্টোগ্রাফি, তার কাব্যে এসেছে। হ্যাঁ, তার কাব্যে এসেছে। ধরো কেউ যদি সানরাইজিং পড়ে থাকো জর্ডানের লেখা, সেখানে ইমেজ অফ পজেশন খুব ভালো মাত্রায় রয়েছে। এবং সেই সময় মনে রাখতে হবে যে কলোনিয়ালিজম কিন্তু সেই সময় থেকে শুরু হয়েছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সেটা কিন্তু তোমার 1602 সালে প্রথম তৈরি হয়েছিল। হ্যাঁ, যারা তার যেটা পরবর্তীকালে একটা অন্যতম ইনস্ট্রুমেন্ট হয়ে ওঠে অফ কলোনিয়ালিজম, বা একটা কলোনিয়াল এজেন্সি হয়ে ওঠে সেক্ষেত্রে। তো সেই ইমেজ অফ পজেশন আমরা কিন্তু তার টেক্সট গুড মোনোতে দেখতে পাই, যেখানে বলছেন শি ইজ অল স্টেটস অ্যান্ড অল প্রিন্সেস আই। হ্যাঁ, এই কাব্যের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইমেজ অফ দ্যাট besieged টাউন with which the people were so much saturated, that comes again and again. Hmm? Next line, yet dearly I love you, and would be loved fain, but am betrothed unto your enemy. Divorce me, untie, or break that knot again. Take me to you, imprison me, for I. So this is line number 9. That actually is the beginning of the sestet.
অক্টেভ পার্টটা হয়ে গেছে এবং অক্টেভ সেস্টেটের মধ্যে একটা টার্ন থাকে, যেটাকে আমরা একটা পেট্রাকান টার্মিনোলজি ইউজ করে বলি যে ভোল্টা, হ্যাঁ, ডিগবাজি, হ্যাঁ, ভোল্ট ফাস্ট ডিগবাজি বলি আমরা বাংলায়। তো সেই ভোল্টা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ইটালিয়ান শব্দ, হ্যাঁ, যেখানে অক্টেভে একটা সমস্যার কথা কবি বলবেন, যে সমস্যা থেকে কি করে রেহাই পাবো, আর সেস্টেটে গিয়ে সেখান থেকে সেই সমস্যা থেকে একটা রেহাই কিভাবে পাওয়া যায় বা একটা পরিবর্তন, সেটা আমরা লক্ষণ করতে পারি। এটা শেক্সপিয়ারের সনেটেও ছিল, কিন্তু সেখানে অক্টেভ সেস্টেট না, সেখানে জানো যে 3টে কোয়াট্রেন এবং কাপলেট এই ছিল। কোয়াট্রেন গুলোর সমস্যার কথা বলা হচ্ছে, লাস্টে যে কাপলেট, যে 2 লাইনস রাইমিং আয়াম্বিক পেন্টামিটার, সেখানে তিনি একটা পজিটিভ মেসেজ দিয়ে শেষ করে থাকেন। এই হচ্ছে শেক্সপিয়ারের সনেটের বৈশিষ্ট্য, যে পুরো কবিতা জুড়ে বলছেন যে আমার মিস্ট্রেসকে খারাপ দেখতে, বা মিস্ট্রেস আইজ আর নাথিং লাইক দ্য সান, কোরাল ইজ মোর রেড দ্যান হার লিপস রেড, এটসেট্রা এটসেট্রা। লাস্টে গিয়ে বলছে যে ইন স্পাইট অফ দ্যাট আই স্টিল লাভ হার, বিকজ it doesn't have, her beauty doesn't have any kind of false comparisons. লাস্টে গিয়ে তিনি সমালোচনা করছেন অ্যাকচুয়ালি তাদেরকে, যারা অতিরঞ্জিত উপমা ব্যবহার করে প্রকৃত সৌন্দর্যকে কখনো বুঝতে পারে না, যারা বিউটিকে আইডিয়ালাইজ করে তুলে ধরে এমন একটা ট্রান্সেন্ডেন্টাল লেভেলে, যেখানে দ্য ওম্যান সিজেস টু বি আ রিয়েল ফ্লেশ অ্যান্ড ব্লাড ক্যারেক্টার। সেই জায়গাটা থেকে, সেখান থেকে কিন্তু শেক্সপিয়ার লাস্টে ভাঙার চেষ্টা করছেন, হ্যাঁ, সেই ফলস কম্পারিজন গুলোকে। মানে 3টে কোয়ার্টারেন জুড়ে যে যে নেগেটিভিটি আমরা ফার্স্টে বুঝতে পারি, হয়তো প্রথমে মনে হবে তিনি হয়তো সমালোচনা করছেন সেই ডার্ক লেডিকে, ম্যারি পিটার নামটা উঠে আসে, হ্যাঁ, ডার্ক লেডিকে তিনি সমালোচনা করে লিখছেন। লাস্টের সেস্টেট পড়লে আমরা দেখতে পারি যে না, দিস ইজ অ্যান ইনস্ট্যান্স অফ অ্যান অ্যান্টি সনেট, যেখানে তিনি টিপিক্যাল যে সনেটের যে বৈশিষ্ট্য, যেখানে প্রেইজ করা হয়, সেগুলোকে ভাঙছেন, হ্যাঁ, ভাঙছেন, এবং সেই যে ব্লাজন টেকনিক, সেগুলোকে তিনি ডিকনস্ট্রাক্ট করছেন। তো এখানেও সেই পেট্রার্কান ভোল্টা, যদিও শেক্সপিয়ার পেট্রার্ককে ফলো করেননি, হ্যাঁ, তার তার স্ট্রাকচারের দিক থেকে তিনি বেরিয়ে এসেছিলেন অক্টেভ সেস্টেট ফর্মুলার বাইরে, কোয়াট্রেন কাপলেট ফর্মুলা তিনি শুরু করেন, কিন্তু এখানে টিপিক্যাল পেট্রার্কান ম্যানারে লেখা। সো আমরা এক্সপেক্ট করছি যে যেহেতু এটা সেস্টেট, সেজন্য দেয়ার উড বি a turn of thought, a change of thought, a kind of journey from negativity to the domain of positivity. Huh? So the speaker turns from talking about how their soul has been taken over to focus more on declaring his actually true devotion to God, and actually requesting God to rescue them. The whole poem is a devotional sonnet. This is a very important topic, the aspect of devotional angle that this sonnet has actually depicted. So, dearly I love you and would be loved fain. The phrase would be loved fain means that the speaker would like to be loved in return. The speaker has affection, has fondness, has love for the deity, for the Almighty, and in return he wants God to love him. The next line complicates this sentiment. The speaker is betrothed unto your enemy. So the image of betrothal, that means engagement. It is a nuptial term. It is a term that is related to marriage. তাই না? তাহলে am betrothed unto your enemy. That means the poet is married to the enemy of God. That is enemy of God in general, obviously Satan. So the speaker leaves who exactly this enemy up to our imagination, but we can understand it. It is an allusion to the devil. It is an allusion to Satan. সেই মেফিস্টোফিলিস যার কথা আমরা ডক্টর ফস্টাসে পড়ে আসছি, সেই যেন তার তার যেন অ্যাফিয়ান্সড ওয়াইফ। But I'm betrothed unto your enemy. Divorce me, untie, break that knock again. এই টেক্সটের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই হোলি সনেটটার, যেখানে খুব সুন্দর সুন্দর ইমেজারি তিনি ব্যবহার করছেন। প্রথমে আমরা কিছু মার্শাল ইমেজারি পেয়ে এসেছি, যেখানে ইমেজ অফ বিসিজড টাউন, ইমেজ অফ হিটিং, হ্যাঁ, এগুলো পেয়েছি।
ইমেজ অফ টিঙ্কারিং আমরা পেয়েছি ফার্স্টের দিকে, হ্যাঁ, যেখানে আমরা বলেছিলাম যে গড ইজ ইমেজড অ্যাজ এ টিঙ্কার। এখানে আমরা যেটা পাচ্ছি কিছু নাপশিয়াল ইমেজারি পাচ্ছি, যেখানে দ্য পোয়েট বলছেন যে হি হ্যাজ বিন ম্যারিড টু দ্য ডেভিল, হি হ্যাজ বিন ম্যারিড টু সেটান। সো these lines recall the romances that were also popular during the time of Renaissance, the adventure tales. So, to put it little reductively, the poet is playing the damsel in a distress here, a lady who has been forced to marry someone against her own wish and imprisoned by him. Okay, so the poem actually tells that he has been married to the enemy of God and he wants to get divorce. Divorce me, untie and break that knot again. So the speaker continues to imagine a series of events that might be straight out of medieval and Renaissance love. That speaking metaphorically, the poet begins to say that he wants to be rescued. He says that God should actually help him by taking the devil away and then imprison the speaker once more. বাট রিমেম্বার এখানে একটা যে ইমেজটা ইউজ করা হচ্ছে, দ্যাট ইজ দ্য ইমেজ অফ ইমপ্রিজনমেন্ট। সে এখনো বন্দী রয়েছে, সে পরেও বন্দী থাকতে চায়, কিন্তু দুটোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এখন সে বন্দী রয়েছে, সেটা হচ্ছে হেল্পলেসলি, দ্যাট ইজ আ হেল্পলেস ইমপ্রিজনমেন্ট। কোথায় না, ইন দ্য সেল অফ হেল, যদি বোঝার জন্য বলি। দ্বিতীয়বার তিনি যে ইমপ্রিজনমেন্টে থাকতে চান, দ্যাট উড বি আ কনসেনসুয়াল ইমপ্রিজনমেন্ট। কনসেনসুয়াল কেন বলছি, কারণ সেখানে একটা কনসেন্ট কাজ করছে, হ্যাঁ, সেখানে একটা কনসেন্ট তিনি দিচ্ছেন যে আমি বন্দি থাকতে চাই, শয়তানের কারাগার বা সেই নরকে নয়, আমি ঈশ্বরের কাছে বন্দি থাকতে চাই। হ্যাঁ, so that the poet says that divorce me, that means the poet wants God to initiate a metaphoric divorce between the speaker and Satan. So like a judge or like a priest capable of legally separating a couple, God should do the same for the speaker. The knot the speaker refers to here is the marital knot, the nuptial knot, that kind of thing. So when the speaker says untie me or break that knot, this means God should end the poet's marriage with the enemy by whatever method he might deem it necessary. Moreover, in addition to the fact, the image of break that knot can be read as an alluring to as a kind of allusion to that kind of Gordian knot, a legendary knot that was supposedly impossible to untie. Alexander Great actually simply kind of sliced it with a sword. But we need not ransack too much details here. We need to keep it simple by just understanding that religious imagery that he is continuing to employ here throughout these lines. So we can see a kind of wave of change, huh? A wave of change from the domain of negativity. Almost the poet has effected a change because he can feel that God will surely come to his rescue. Huh? And in this manner, in this state, he triumphantly celebrates his devotion to his steadfast devotion to the Almighty. And he is telling that I'm married to your enemy. So for that, I need a separation, a divorce that can only be performed by you. And I want to be a prisoner again. But this time, I want a kind of consensual kind of imprisonment. That is, take me to you and imprison me. For I, except you enthrall me, never shall be free, nor ever chaste, except you ravish me. This is how he ends the poem. The last two lines of the poem actually uses, but actually mixes the erotic love
and the religious love. These two things are kind of juxtaposed, are actually combined, conjoined in this line. কি বলছেন এখানে যে except to enthrall me never shall be free. In this final two lines, this amalgamation of erotic love and the religious love is really interesting, because লাইন নাম্বার 13 যেখানে enthrall কথাটি ইউজ করা হচ্ছে, enthrall মানে কি, that means to captivate as it does for us. Wordটার মিনিং হচ্ছে captivate. So it has an older meaning that would have been just as present for John Donne's reader. সেটা কি, যেটা বর্তমানে আমরা ইউজ করি না এন্থ্রাল কথাটার পর, এখন এন্থ্রাল আমরা ভালো অর্থে ইউজ করি, হ্যাঁ, ক্যাপটিভেটিং বিউটি, এন্থ্রালিং সে অর্থে ইউজ করি, কিন্তু জন ডানের সময় এন্থ্রাল কথাটার আরেকটা মানে ছিল, সেটা হচ্ছে এনস্লেভ, বন্দি থাকা, বন্দি বন্দি দশায় থাকা এরকম অর্থে, হ্যাঁ। সো দিস টু মিনিংস যদি আমরা এনস্লেভ কথাটাও ধরি, যেটা সেই সময় পপুলার ছিল, তাহলে এই কবিতায় যে বেসিক ইমেজ অফ ইমপ্রিজনমেন্ট কবি ইউজ করছেন সেটা আরো বেশি মিনিংফুল হয়ে দাঁড়ায় আমাদের কাছে, তাই না? সো দ্য স্পিকার, দ্য পোয়েট ওয়ান্টস টু বি এনস্লেভড বাই গড, like a lover whose possession makes them a slave to the one they love. So except you enthrall me দুরকম ভাবে আমাদের কাছে আসছে পানিং ওয়েতে, একদিকে হচ্ছে মডার্ন ওয়েতে, হ্যাঁ, look at the proliferation of meanings in this word, except you enthrall me, except you captivate me, except you uh, actually kind of impart your charm to me, and enthrall also means that except you actually enslave me, never shall be free, সেই জায়গা থেকে, হ্যাঁ। সো দিস ইজ এগেন অ্যান ইনস্ট্যান্স অফ আ প্যারাডক্স, হ্যাঁ। দ্য স্পিকার is telling that unless God imprisons or actually enslaves the speaker in this way, that is imprisoning the speaker's soul in a state of total fascination, total love, the speaker will never be free. The speaker can't be free unless the speaker is imprisoned. So one way to understand this is to think of the word free in a more specific sense. The speaker wants to be free of the influences that cause religious doubt. এখানে ফ্রি বলতে সেই সব মানে ডেসপেয়ার থেকে মুক্তি পাওয়ার কথা তিনি বলছেন, সেসব নাস্তিকতা, সেসব টেম্পটেশনস যেগুলো তাকে ঈশ্বরের থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়, সেই সেই মনে করো সেই ইভিল এঞ্জেলসদের সেই প্ররোচনা ডক্টর ফস্টার্সকে যেটা বারবার দিচ্ছে, যে বারবার সে ভাবছে, এবং তার মধ্যে যে ইভিল এঞ্জেল, বা তার মধ্যেই তো একটা ম্যানিফেস্টেশন, ইভিল এঞ্জেলস হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি দ্য আর্লিয়েস্ট অ্যাপ্রক্সিমেশন অফ দ্যাট সাইকোম্যাকিক স্ট্রাগল, হ্যাঁ, যেটা হচ্ছে in keeping with the morality framework that Christopher Marlowe has devised. So never shall be free, free from the temptation, free from the influences which are malefic, which are anti-religious, সেই জায়গা থেকে. So the only way to be free from such influences is to be imprisoned by God. Alternatively, free can be thought of as a word that compares the two states of imprisonment. In the first state, the speaker was riddled with religious doubt, so he was unhappy, he was unable to become the kind of person that they wanted to be. And in the second state, the speaker is again imprisoned, but this time by a system that gives the poet the clarity, happiness, and also a path towards the success. So this is a form of being free. So the paradox is that enslavement is tantamount to freedom. Enslavement by God is equal to having a freedom. Got it? So this is the striking metaphor, but striking paradox that is employed here. So nor ever chaste except you ravish me. So the final line that also employs the same kind of structure using a paradoxical kind of an ambiguous kind of meaning. Chaste মানে কি? Chaste means abstinence from
premarital or extramarital sex, but it can also mean that complete abstinence from sex of any kind. On the other hand, it has a very kind of striking sexual connotation, ravish in the sense of rape. Huh? So it can refer to the intense sexual pleasure, the word ravish that actually means. The sexual assault, in this manner it has been used. So you can understand that the kind of differences of meaning. The kind of two words are actually antagonistic to each other. There is a paradoxical relationship between chaste and ravish. So একদিকে তিনি বোঝাচ্ছেন যে refrain from any kind of sexual relationship by remaining chaste, অন্যদিকে তিনি ইউজ করছেন একটা ইমেজ অফ সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট, রাভিশ। তাহলে এখানে আমাদের মনে একটা প্রশ্ন উঠছে যে হাউ ইজ দিস পসিবল? চেস্ট অ্যান্ড রাভিশ, দে আর ডিফারেন্ট ইন টার্মস অফ মিনিং। So again we can understand it clearly if we put it within the basic structure of the poem. It can যেটা বলছিলাম যে যেখানে প্যারাডক্সের কথা বলছে, so the speaker is referring to the meaning of sexual pleasure, but also the poet is referring to the sexual assault. The speaker is actually requesting God for a total seduction, but this seduction is not a very namby-pamby seduction. This seduction is a rough, forced seduction. That forced seduction where God actually batters at his heart. সেই প্রথম ইমেজটার সাথে যদি কানেক্ট করো। So in one sense, this erotic experience is consensual. In another sense, the poet is pointedly abandoning all distinctions between consent and non-consent because the poet is surrendering agency to God. The speaker wants God to take charge of the situation. Okay, so the speaker isn't referring to a physically erotic experience, but the experience is very spiritual one. If the physically erotic entails the interacting and meshing up of the two bodies, then the spiritual erotic means the two spiritual entities mesh and merge. Who are the two spiritual entities? একদিকে হচ্ছে the soul of the poet, অন্যদিকে হচ্ছে ঈশ্বর। এটাও কিন্তু একটা বিবলিক্যাল ইমেজারি, যেখানে আমরা ক্রাইস্টকে ব্রাইড গ্রুম হিসাবে প্রজেক্টেড করতে দেখি বাইবেলে, হ্যাঁ, এবং চার্চ হচ্ছে লাইক দ্য ব্রাইড। সো ট্র্যাডিশনাল যে নাপশিয়াল মেটাফোর, দ্যাট হ্যাজ অলসো আ রিলিজিয়াস অ্যাঙ্গেল অ্যাট দ্য সেম টাইম। এবং চেস্ট যে ওয়ার্ডটা এখানে ইউজ করা হচ্ছে, ইন especially the Catholic religion, priest and nun, they are often said to be married to God, তাই না? Because that's the only marriage that is possible for them. So when they take their religious vows, nuns explicitly dress as brides to undergo a kind of metaphorical wedding to Christ. Got it? So এটা আমি বলছিলাম যে একটা রিলিজিয়াস অ্যাঙ্গেল অফ ম্যারেজ রয়েছে, সেটাও কিন্তু এখানে লক্ষণীয় বিষয়। At the same time, the nuns and priests take vows of celibacy by telling refraining from sex completely. তাহলে এটা তিনি নিজস্ব কিছু বলছেন এমনটাও কিন্তু নয়। হ্যাঁ, এটা কিন্তু বিবলিক্যাল ট্র্যাডিশনটাকেই তিনি দেখাচ্ছেন। হ্যাঁ, কারণ তুমি যদি নানদের বা প্রিস্টদের দেখো, তারা একদিকে যেমন শপথ নিচ্ছে যে দে উইল নেভার ইনডালজ ইন এনি কাইন্ড অফ সেক্সুয়াল ইন্টারাকশন, হ্যাঁ, তেমন কিন্তু তারা কিন্তু আবার ম্যারিডও হচ্ছে টু গড। তাহলে এখানে তো একটা ডাইকোটমি রয়েছে। হ্যাঁ, দের ইজ এ কাইন্ড অফ প্যারাডক্সিক্যাল situation within the biblical setup.
তাহলে এখানে কিন্তু যারা জন ডানের কবিতাকে অনেকেই মানে সমালোচক বেশি জন ডানের কবিতায়, যে তিনি উল্টোপাল্টা লিখেছেন, তিনি একটা ইরোটিক লাভের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ডিভোশনকে। কিন্তু জন ডান এখানে দেখাচ্ছেন যেটা আমি এই ট্র্যাডিশন থেকে আমি তুলে আনছি। সেখানে দিস ইজ দ্য ফ্যাক্ট, দিস ইজ দ্য কাইন্ড অফ সেরিমনি দ্যাট দ্য নানস আর কম্পেলড টু গো থ্রু। সো আই এম নট ফেরেটিং আউট সামথিং নিউ আউট অফ দ্য ডার্ক। I am not creating something new. This paradox is there at the heart of the poem, and I am just telling it to you, all of you. Okay, so you can see that nor ever chased except you ravish me. So the image of ravishing, হ্যাঁ, বা ডিস্ট্রাকশন, যেটা আমরা প্রথম থেকে বুঝতে পারছি, যে সেটা একদিকে যে একটা যে ফোর্সফুল একটা খুব কড়া একটা স্ট্রিক্ট গডের ইমেজ এখানে নিয়ে আসছে, হ্যাঁ, সেটাই কবি বলছেন যে আই নিড দ্যাট কাইন্ড অফ ইন্টারভেনশন। I need that kind of ferocious intervention. I need that kind of strong measures, punitive measures of God. Only that way I can be rectified, I can be emerged as a better human being. Okay, so the poem is a complex a bit, but it is simple to understand if you keep in mind the different ramifications into which the whole poem has been mixed.